Lately, multiple countries all across the world are closing their borders for international education, be it USA, Australia. Either they're making it harder for international students to get visas or reducing the funding or many other things. But there is one country that stands out and is wanting more international students and is giving billions and billions of dollars, and that country is South Korea. Now, in South Korea, we have a lot of scholarship opportunities, funding opportunities, and a lot of other things. But before I talk about all the scholarships, I want you to know what are the courses that you should look out in South Korea. So we start with courses, then we talk about the funding opportunities, then we talk about the timelines, and finally we give a verdict as to what you should know and how you can go to South Korea and fund your education. So without further ado, let's directly jump into it. सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछो कि मुराद मुझे किस कोर्स के लिए जाना चाहिए साउथ कोरिया, जितने ज्यादा टेक हेवी कोर्स के लिए जाओगे उतना ज्यादा आपकी वर्ल्ड वाइड डिमांड होगी, उतना ज्यादा आप इंग्लिश में काम कर सकते हो। जितना आप टेक लेस कोर्स के लिए जाओगे, मार्केटिंग के लिए चले जाओगे, मैनेजमेंट के लिए चले जाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए हार्ड होगा टू सर्वाइव इन साउथ कोरिया। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मैं अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूं, KAIST केस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द MIT ऑफ साउथ कोरिया इज अ सुपर अमेजिंग यूनिवर्सिटी। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ केस्ट इज कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अब इस यूनिवर्सिटी की बेस्ट चीज क्या है? अगर आप यहाँ किसी AI ओरिएंटेड कोर्स के लिए जाओगे, यहाँ की एक्सेप्टेंस रेट इज 10 to 15%, जो कि ऑब्वियसली MIT से काफी ज्यादा है, बट दे हैव सो मेनी स्कॉलरशिप्स। हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले, सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं। बट सेकंड यूनिवर्सिटी दैट आई वुड वांट यू टू गो टू वुड बी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा पोस्टेक, यूनिसे यूनिवर्सिटी आर आल्सो सुपर अमेजिंग यूनिवर्सिटीज, जहां पे डायरेक्ट कनेक्ट गूगल की तरफ से होते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की किसी भी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे हो, अमेजिंग ऑप्शन फॉर यू। अब सेकंड और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, कितना हम लोगों को इसमें फंडिंग मिलेगी और हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए इन सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में। फर्स्ट स्कॉलरशिप जो आपको डेफिनेटली अप्लाई करनी है दैट इज KGSP, जिसका मतलब है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब इसके अंडर आपकी टोटल ट्यूशन फीस कवर्ड होगी। उसके अलावा आपको फंडिंग में मिलेगी विच इज समवेयर अराउंड 57,000 INR पर मंथ, मतलब तकरीबन 7 लाख रुपए पर साल आपको इस स्कॉलरशिप के अंदर मिलेंगे। अब मैंने इसी टॉपिक पे पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है विद अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, जिसका आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगा। और व्हाट आई डू इज लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है कि आपको ये स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। बट वेट, अभी इसमें बहुत सारी अदर स्कॉलरशिप है, उनके बारे में बात करते हैं। इसकी लिंक मैं एंड पे भी डाल दूंगा। सेकंड पे आएगा सोल नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब जैसे कि मैंने बोला था, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें अगर आप AI का कोर्स पढ़ने जाते हो और आप टॉप स्टूडेंट हो, तो टॉप स्टूडेंट को 100% ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 50% ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। इन सब के अलावा आपको 8 लाख रुपए कोरियन करेंसी में मिलेंगे, which is somewhere around 50,000 rupees in Indian currency. That means आपको हर साल 6 लाख रुपए मिलेंगे अंडर दिस स्कॉलरशिप। I sometimes wonder कि इतना सारा पैसा ये गवर्नमेंट दे रही है and why are students not applying? But the thing is, students are applying, not enough. That is why I'm making this video. But anyhow, इस स्कॉलरशिप का एम है टू फोकस ऑन AI एंड जिन लोगों को AI में रिसर्च करनी है उन सब के लिए, तो दिस कैन बी वेरी गुड फॉर समवन हु वांट्स टू एंटर इनटू द कटिंग फील्ड ऑफ AI। थर्ड काफी ज्यादा अमेजिंग स्कॉलरशिप इज योनसे स्कॉलरशिप। अब इसके अंडर क्या होता है, आप टाइप A, टाइप B या टाइप C में आ सकते हो। टाइप A मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको 70% ट्यूशन फी रिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा हाउसिंग भी आपको मिल जाएगी, मतलब हाउसिंग अलाउंस मोरलेस आपकी रेंट चली जाएगी, निकल जाएगी। टाइप B में आपका 50% ट्यूशन फी चला जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, एंड टाइप C जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है, दैट्स 30% ट्यूशन फी रिडक्शन, विच इज डिसेंट। बट इफ यू कंपेयर जहां पे हम लोग US में इतना ज्यादा स्कॉलरशिप ढूंढते या इतना इजीली स्कॉलरशिप्स मिल रही है। फोर्थ पे पोस्टिक AI फेलोशिप आता है, जहां पे आपको फुल ट्यूशन फीस कवर्ड मिलता है। उसके अलावा लिविंग स्टाइपेंड भी मिलता है एंड रिसर्च स्टाइपेंड भी 1,80,000 रुपए का मिलता है। मतलब मंथली आपको 75,000 रुपीज मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 9 लाख रुपए। उसके अलावा आपको और 1,80,000 रुपए फॉर रिसर्च फंडिंग मिलेगा एंड ट्यूशन फीस सारी कवर्ड है। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग वेरी पर्सनली। डोंट यू समटाइम्स फील लाइक यू गेट ओवरवेल्म्ड विद थिंग्स? मतलब मैंने इतनी सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया, डिड यू फील ओवरवेल्म्ड कि व्हाट शुड आई अप्लाई फॉर? देयर जस्ट सो मेनी थिंग्स आउट देयर। Now, if I take my example, I study at Oxford, run 2 businesses, also do content creation when I get some time. But one thing that happened recently to me is that I got the world's first AI-powered voice recorder developed on ChatGPT. This is plaud AI, and it has made my life completely changed. This one device has changed my 2 hours of studying into 20 minutes of studying, and I'm glad that they're the sponsor of this video because this is one product that I've been using very much lately, and I want you guys to use it if you feel like this can provide value to your life. At least for me, it has provided crazy value. Now, when I'm in meetings or in lectures at Oxford, this one small thing, like look at this, my phone, and look at this. It's smaller than my credit card. I use this to summarize everything that happens, and look at how thin it is. For comparison, this is my credit card and this is the recorder.
Like, it records everything and summarizes everything to you, regardless of which language they're talking in. This small thing can record and summarize everything. Now, if this entire video has been an overload for you, or when you're talking to people, listening to people, attending a lecture, and you feel like it is getting overwhelming, just use this. And it will give you complete summary of whatever is happening in that moment. This thing also captures all the information and gives you important points. So let's suppose I made this entire video and you just wanted important points like deadlines. Just use this and it will exactly tell you what are the deadlines of which scholarship, or which scholarships give you how much money. Like, it is a game changer, at least for me. And you know what's the best part? This watch of mine dies every 8 hours. But this thing, it can go on till 30 hours. I mean, I don't even remember the last time I charged it. I don't think I've charged this in the last 10 meetings or more. But this is super amazing. So if you want to get your Plaud AI, just go to the description. I will leave the link in the description and check it out for yourself. If you find this useful, go ahead, but it's a good investment. Next topic I wanted to talk about was the application deadlines and when to apply, what all are the things that you need to know. Now, there are fall applications and spring applications. Now, fall applications happen around November and spring applications happen around March. One thing that you need to know, fall applications have more scholarships. So your chances of getting a scholarship and making a lot of money from the government and getting all these things are higher in fall applications. So my recommendation for you would be to apply for fall applications. Definitely, if you want to try, spring application is also open for you. There are scholarships there also, but fall is the best thing. Now, when you start applying, at least 1 year in advance. You need 1 year time to know what is the application process, at least have gathered all the information, all the resources, and there are some specific exams that you might need to give so that you improve your chances of getting the scholarship. Now, one thing that can improve your chance of getting a scholarship tremendously is TOPIK. What is TOPIK? It is your proficiency in Korean language. Now, you can go through the English stream where you want to go and get your admission done via the English stream. Your chance of getting a scholarship go really higher if you can clear the TOPIK till level 3. And then you say that I'm going through the Korean stream. Why is the Korean government giving so many scholarships? Because they want to attract more international talent in their country, but who can integrate in their economy, who can speak Korean. So if you can clear TOPIK, then the chance of you getting a scholarship are tremendously higher. So that is one crazy thing that you should know. If you have the time, download Duolingo or any other language app and try to learn Korean, because it can be a game changer. Second thing to improve your chances would be GRE score. A GRE score of 325 or 330 and above sets you really good at a good chance to get a scholarship. Third, IELTS or TOEFL. Now, if you're going for the English stream, you'd need, say, 7+ in IELTS is very good and 90 to 100+ in TOEFL is very good. Fourth would be statement of purpose and fifth would be research proposal. I've already made a full video on statement of purpose. You can watch that video if you find it important. And next, I wanted to talk about the salary expectations. Now, if you graduate in South Korea, what are the kind of salaries that you're looking out for? I'm converting all the currencies into Indian annual salary that you'll be making. Now, in South Korea, if you graduate as a bachelor, you'll be making somewhere around 10 to 15 lakh Indian rupees, which is not that great. But if you go into the AI field, which I would want you to go towards, or computer science field, there the salaries are 18 to 20 lakh rupees as a graduate. And if you look at a master's degree, you are looking at somewhere around 25 to 30 lakh rupees as a graduate, right outside the college. Now, these salaries go really high. Obviously, there are millions and millions of dollars that people are making, but in general, this is the salary expectation. This is the salary range that you're looking at. One thing that you should definitely know, South Korean government is spending crazily on AI adoption, and it wants to be the top 3 countries for AI. The government recently announced a package of $2.6 billion to be in the top 3 in AI. So they're investing a lot. They're spending a lot in education for AI. So if you want something like that, this can be crazy for you. Now, if you enjoyed this video and you're more interested in South Korea, then there is a full podcast that I've recorded with one of my students who got a fully funded scholarship, got funding done from the university, used to send money to home from the scholarship, used to save money. Super amazing. Watch this video. Otherwise, if you want to know more about how do I write a good statement of purpose, I also have a video for that here. And subscribe kar lo yaar. Bare minimum I can ask for subscribe.